Yes, ma'am. So these sort of distortion, what are the sources of this distortion? So let's try to find it out. Here they are going to talk about 5 different types of distortion, uh, based on physical appearance, based on descriptive terms, based on first impression, based on jumping to conclusion, and the halo effect. Halo effect. Uh, in order to judge or understand somebody, or about predict about the quality of a particular brand, we tend to rely on only one variable and we judge the entire brand based on that, something like that. So let's start looking at the examples here. um, I think I mentioned about this one, so it was not about the laptop, so that was my mistake. It is about the United Colors of Benetton. So, campaign promoting racial harmony produced a public outcry because people perceived it as depicting a white man arresting a black man. Could you realize the problem here? So you see, it's not showing who's arresting who, but since there is a difference in the skin color, people automatically got connected with this racism and things like that, and that's why they didn't accept it, and they had to ban the advertisement. So you see, sometimes we become judgmental and then we find different meanings. So marketers should be very much aware when they work with, or when they try to be creative and come up with certain new linkages. But while doing that, sometimes the interpretation from the other end becomes very different. Um, Physical appearances, yes. প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে যদি তারা শুধু হ্যান্ডশেক দেখা যায় তাহলে মেবি ম্যাম ওটা বেশি মিনিংফুল হতো। হ্যান্ডশেকটা দেখালে বেশি ভালো হতো, এক্স্যাক্টলি। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ম্যাম এই হ্যান্ডকাফ ইউজ করাটা হ্যান্ডকাফ ইউজ করার কারণেই তারা মনে করেছে হয়তো কেউ কাউকে অ্যারেস্ট করছে। Yeah, but it's not showing like who's arresting whom. But yeah, I mean, this handcuff itself is a negative stimuli, isn't it? ইয়েস ম্যাম। Exactly. So how about physical appearance? অনেক সময় কি এমন হয় যে পারফিউমের বটলটা দেখতে সুন্দর, এই জন্য ওইটাই চুজ করলাম, হয় এরকম? Yes, ইয়েস ma'am. ম্যাম Right. হয়। Many a time it happens, isn't it, that you, okay, so thank you. Okay. I think Mahdi, and I could also see, acha, anyways, Shafkat, acha, আরো কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, anyways. um so many a time it happens, let's say you are quite indecisive which one to pick, you have shortlisted 3 or something like that perfumes as a gift, but then you end up choosing the one maybe that looks different, that looks good or something like that. So many a time it happens that we rely more, or we are more influenced by the physical appearance or something like that. Let's say a brand is endorsed by, let's say, a very attractive model or something like that, or the magazine cover, looking at the magazine cover, we think that there will be some interesting content inside or something like that. So many a time it works, isn't it? We um, predict something which is actually not the reality, based on certain variable, based on certain thing, where physical appearance could be one of them. Next one, okay, physical appearance, another one. So attractive people are perceived to be like smarter, funnier, or more likable than the less attractive people or something like that. Again, this is our stereotypical idea. A person who doesn't carry themselves very well might be very intelligent, but oje, this is our stereotypical idea that if somebody is well presented, they tend to be smarter than the rest, something like that. So does it work like that? কি মনে হয় এভাবেও কাজ করে অনেক সময়? Yes, ma'am. To a great extent, isn't it? Okay, let's move on. Descriptive terms, does it affect sometimes? It's a car ad, and the way they are describing
in this barren land when it's passing the road, see, crossing the road, it's a big fat juicy cheeseburger in a land of tofu. So tofu is a tasteless food, but this is how they are trying to make this contrast. um, I think I can give this example that's more relatable. Descriptive terms, ওই যে আমরা লাস্ট ক্লাসে মনে পড়ছিলাম when we were covering personality, যে when you see the restaurant menu and when you see like there's an interesting name and you don't have any idea like how would it taste because the language is not familiar, and then you look for the description of the food, and they are mentioning something like that. It uses like sun-dried tomato, and Philadelphia cheese, cream cheese, and whatnot. So the way they describe the item, automatically you feel, even if you haven't ordered, you feel that it is going to be tastier or something like that. অনেক সময় এরকম হয়, মানে the way you present, you describe, you use the terms to introduce the brand or the product or something like that, that automatically influences the consumers. হয় এরকম? কি মনে হয়? সেটাও কি আমাদেরকে মানে like Hi, madam. helps It us to influences. think that yeah, this is going to be like a superior one or something like that. Why অনেক সময়, isn't it? So it might not match with the objective reality again. So these are the catches. Acha. Anyways, next, how about this? Who looks like a doctor? The one with the stethoscope. Yeah, the one with the stetho and with the apron and everything, isn't it? So you see, they say that first impression tends to be the last impression. It works like that, isn't it? If you, like, you see somebody, you got introduced and you really like the person at the first glance, and it tend to remain or continue in most of the instances, or vice versa. Somehow you got some negative vibe, and it becomes very difficult to actually change that perception about the person. ওই ইন্টারভিউ বোর্ডে এরকম হয় না যে ইন্টারভিউ um, let's say there are three interviewers sitting and you are coming, and at the time you are coming, maybe somebody somehow thought that it will be just a time pass, we're not going to recruit him, something like that. Somebody doesn't have that much expectation from this candidate who's actually coming, and then you start asking questions without having any expectation, but to your surprise, he answers everything smartly. Still it will be very difficult for you to accept that whatever was your idea or perception, that is wrong. You'll try hard, asking different question, difficult question, to make yourself correct, isn't it? See, I knew that he's not going to be able to answer, something like that. হয়তো এরকমও তো হতে পারে, isn't it? So you say first impression. Many a time, when there are corporate, grooming sessions or something like that, people actually ask you to be better prepared, not in terms of what you know, but also how you present yourself, your body language, your gesture, because this is what through which you are going to make your first impression in the eye of the interviewer, maybe. Who knows, isn't it? So anyway, so first impression matters. um আর কোনো এক্সাম্পল দিয়ে রিলেট করতে পারো? এরকম হয় যে আম, তোমরা খুব জাজ করার চেষ্টা করো ফ্যাকাল্টিকে ফার্স্ট ক্লাসে, যে সেমেস্টারটা কিরকম যাবে, ফার্স্ট ক্লাসের ইনস্ট্রাকশন শুনে বোঝার চেষ্টা করো, রাইট? যে আচ্ছা, শুড বি স্টিক টু দিস সেকশন অর উই শুড লুক ফর সাম আদার অল্টারনেটিভস, রাইট? Or how much effort I might have to put in this particular course, something like that, isn't it? So okay, that is also based on the first impression. হয় এটা নাকি না? হয় না? Hi, madam. Hi, and you keep on comparing, the reviews that you went through, and what is being actually instructed. You keep on, trying to match, or something like that, and with your level of understanding, you try to predict, what is going to look, it is going to look like, something like that. So again,
Yeah, first impression matters maybe. Acha. Anyways, the next one, jumping to conclusion. How about that? Okay, somebody who's raising hand and responding in some days. Uh, some people might think, oh my goodness, extraordinarily brilliant or something like that. The person, the way he's wearing the attire or something, looks like a manager or something. It's the bad employee who's always having bubble gum in his mouth. Look at the images and try to imagine, হয় এরকম যে আমরা লুক দেখে অনেক সময় we just jump into conclusion যে এ তো এরকমই, এ তো গেল, or something like that, আর এটা দিয়ে কিচ্ছু হবে না, এরকম হয়? এগুলোও কি স্টেরিওটাইপ, কি মনে হয়? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. isn't this similar to first impression? um yeah, so there are some which are quite overlapping here, but every way possible we're trying to explore the sources of this confusion and stereotypical idea. Okay, আরেকটা আমরা পড়বো একটু পরে, হ্যালো এফেক্ট, ওটাও এটার সাথে ওভারল্যাপিং হবে। সো এখানে জাম্পিং টু কনক্লুশন, but the slight difference that we might see here between the first impression and jumping to conclusion, that maybe it's not the first impression, but looking at certain way, we predict that okay, this is actually the person, how he talks and what kind of a person he might be or she might be, something like that. So it doesn't have to be the first impression, but maybe at a later time. But looking at the attire, looking at the way they interact, looking at the way, I mean, the body languages, again, we tend to predict that okay, uh, a person of with certain trait, with certain personality factor. Okay, moving on. um okay, this one, halo effect. So what is it? Halo effect, I mean, if you have like এটাও এই যে সবগুলা কাছাকাছি, কিন্তু এখানে বলছে যেমন the iPod has had positive effect um on perceptions of Apple's other products. The word, the term with the I prefix, it shows automatically that these are all Apple products. So if you have a good impression about one of their inventions, chances are higher that whenever they will come up with a new brand extension or new product, automatically you will have a favorable view even if you haven't used the product in the first place. হয় এটা হতে পারে কোন একটা ব্র্যান্ড ইমেজ কাজ করে। Yes, ma'am. ধরো হঠাৎ করে আমরা শুনলাম যে ই ভ্যালি আবার শুরু করেছে, বাট নতুন মোড়কে, হ্যাঁ, সো ইটস দ্য সেম ম্যানেজমেন্ট, বাট মেবি দে হ্যাভ চেঞ্জ দেয়ার পলিসিজ অর সামথিং লাইক দ্যাট। Will we have that much of trust in the No, new ma'am. not at all, right? Because of the previous incidents or knowledge that we have about this particular brand. In the same way, if we have a positive impression about a particular brand, let's say the Square toiletries or Square Group, it has got certain standard, huh, when it comes to its products, the Radhuni one, Square Hospital, or other products. Huh? So if you hear that, okay, Square Hospital, so they are introducing a medical college, Square Medical College, let's say from next year. Um, won't you have like a better idea about the quality of the college in comparison with the other local ones যেগুলা ধরো প্রাইভেট এবং ছোট 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 হসপিটালের সাথে অ্যাটাচ মেডিকেল কলেজ আছে, সেগুলোর তুলনায় কি মনে হয়? মনে হয় না কম্পারেটিভলি ওটা আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবে? ধারণা হতে পারে if you have a positive impression about this brand already. But perception is reality and it may vary from person to person. Somebody who has had a very bad experience with the same hospital, and when you hear about like one of their new ventures, you might again be suspicious about the quality.
So again, it all relates to your previous image. So um, one impression, one positive or negative feeling, it is actually expanding to their new inventions, something like that. um, if that happens, tell me, what is the marketing implication? ধরো, look at ডাভের আগে কি আসছে? Dove, we have Dove soap, we have Dove shampoo, and all the other hairline related products, and soaps and all that. Dove আগে কি আসছে, শ্যাম্পু নাকি সোপ? Soap. Soap, I think. সব ম্যাডাম লাক্স আচ্ছা, আসছিল। ওকে, okay, so Dove হচ্ছে soap আসছে, right? And Dove soap got popularity within a very short period of time, because it's, the moisturizing quality is better, something like that. And the way they have created the image, it's not something whitening, it's not something that would make you beautiful or something like that, but it's fresh and it's nourishing. And no matter which age you belong to, which skin tone you have, or which ethnicity you have, you are beautiful in your own way. These are actually the images that Dove has created from the beginning, and it got appreciated. So when Dove realized that they have already, within a very short period of time, they were able to create that positive impression in the mind of the consumer, they went for product line extension. Dove তারপরে hairline গেল, এখন ডাভের hairline the different versions of categories of shampoo and conditioner and other hair care related items are also available. So that was a brand extension. So সেটা কেন করা হয়েছে? Because most of the people had already positive or favorable idea about the brand. So since you already have that positive image, why don't you extend that? So তুমি যখন নতুন product নিয়ে আসলা, you didn't come up with a new name, but you actually put that under a successful venture. Make sense? কি মনে হয়, একটা হ্যালো ইফেক্ট হলো না Yes, এই ma'am. স্টেরিওটাইপটা? Yes, So ma'am. যদি if you understand that, someone was I mean, some of your invention was not a big success, so you don't think of extending that product line. But if it is the other way around, already getting a very positive vibe, you can go for an extension, because stereotypically, হ্যাঁ, প্রোডাক্টটা ইউজ করার আগেই মানুষের মনে হবে যে হ্যাঁ, দিস ইজ গোয়িং টু বি আ গুড ওয়ান, সামথিং লাইক। সো ওটাকে আমরা হ্যালো ইফেক্ট বলছি। সো ইট গট এক্সটেন্ডেড। সো আচ্ছা, কে যেন বলছিল, সো হ্যালো ইফেক্টের সাথে জাম্পিং টু কনক্লুশনের একটা মিল আছে না এখানে? এটাও কিন্তু একটু ওভারল্যাপিং। Anyways, let's move on to the next one. This is quite interesting. um Stereotypical female and male words on Twitter. So এটা একটা research ছিল. I think I have used the link here as well. If you're more interested, you can actually go to this link and read out the whole story. So ব্যাপারটা এরকম ছিল যে um, টুইটার ইনফরমেশন ইজ পাবলিক, রাইট? টুইটারে আমরা যা যা পাই সবকিছু পাবলিক না, টুইটারের পোস্টগুলো? Yes, ma'am. So using certain software like Orange and other software, the researchers were trying to figure out, মানে ওরা একটা টেস্ট করলো যে এরকম যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে they're going to pick the last 20 tweets that they have created. So last 20 tweets. So যাদের উপর আর কি সার্ভে করবে রেসপন্ডেন্টস, সো রেসপন্ডেন্টসদেরকে এরকম 20 tweets দেয়া হবে of an individual, and after reading out or go and they are not going to give any demographic information about the user or about that particular account, but ওই টুইটগুলোর ল্যাঙ্গুয়েজ আর ভাষা পড়ে the respondents will have to identify four things. হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে তাদের টুইটার ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে তাকে বুঝতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে whether it's a male or a female, so gender আইডেন্টিফাই করতে হবে, তারপর হচ্ছে educational attainment, so they will have to identify that. They will also have to identify the political view, like liberal or what, এটা আরেকটা যেন কি ছিল, so like education, gender, political view আর আরেকটা যেন কি। So they had to identify these four variables. So they were given like
2,000 accounts, uh, information. So for each account, like 20 tweets, and this was the result. হ্যাঁ, সো তুমি ইনফরমেশন গুলা পড়বা, ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বা, টুইট কি কি নিয়ে করেছে সেগুলো নিয়ে পড়বা, and then this is how they figured it out. রেজাল্টটা ছিল এরকম: on average participants judged accurately 68% of the time। মানে সবগুলা যদি মিলায় আমি বলি, অ্যাভারেজ করি, তাহলে 68% টাইমে দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। 32% টাইমে কি হচ্ছে, তারা দে ওয়ার ইনকারেক্ট। সো দে জাজ, or they predicted something which is actually not the reality. So আবার যদি আমি ভাগ করি, দেখা যাচ্ছে for gender, people were right 76% of the time. So আসলে টুইটার ভাষাটা দেখে তারা মোটামুটি জেন্ডার আইডেন্টিফিকেশনে they were more successful. But very interestingly, এখানে যেটা বলছে যে for education people were right 46% of the time. I mean, less than 50% of the time people could actually figure out the actual educational attainment. সো এটাকে কি আমরা মিলাতে পারি একটু? এই যে আমাদের এখানে অ্যানোনিমাস মানুষজন, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় অ্যাকাউন্ট খুলে কত রকম কত কিছু বলতে থাকে। So many a time we think that maybe they are like, they are not that much educated, and that's why this is the language or something like that. But in reality, this is not the thing. In reality, people who use slangs and negative words and derogatory words and terms and something like that, they are highly educated. So there's no relation with the language that they use when they are in disguise. Um, you know. And people cannot identify them, and they can write whatever they feel like. So দেখা যাচ্ছে যে um, there's less match with their educational attainment. So সেখানেও কি একটা স্টেরিওটিপিক্যাল আইডিয়া হয় না অনেক সময় আমাদের, যে আমরা কোন একটা স্টেটমেন্ট পড়েই ভাবি যে হ্যাঁ এ তো নিশ্চয়ই একটা আউটস্কার্ট মানুষ or something like that, এরকম চিন্তা করে ফেলি। বাট ইন রিয়েলিটি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য রাইট থিং। কি মনে হয়, ইন্টারেস্টিং না ফাইন্ডিং গুলো? অ্যান্ড এখানে দেখো ওয়ার্ড মাইনিং দেখা যাচ্ছে ফিমেল অ্যান্ড মেইলে, এরকম এই 4টা ভ্যারিয়েবল যেটা দে ওয়ার আস্কড টু আইডেন্টিফাই। ইফ ইউ হ্যাভ টাইম, ওই যে বললাম লিঙ্কটাতে গেলে ইউ উইল গেট দ্য ফুল রিপোর্ট। হ্যাঁ, সো এখানে যেমন ছিল যে ওরা কি করে ওই টুইট গুলাকে দিলে যেটা হয় না যে দ্য মোস্ট ইউজড ওয়ার্ডস, হ্যাঁ, সেইগুলাকে ওরা ওয়ার্ড মাইনিং করে নিয়ে আসে। যেমন এখানে ফিমেলদের ক্ষেত্রে দেখো যে বেশিরভাগ ইউজ হচ্ছিল এই ওয়ার্ডগুলা যেগুলা দ্য ওয়ান দ্যাট আর ইন বোল্ড, or be using bigger fonts, তার মানে ওইগুলা হচ্ছে বেশি বেশি ইউজ হয় টুইটারের মধ্যে, ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ হয়েছে, লাইক হেয়ার, হার, লাভ, মাই, সো whatever, little, friends, cute, or something like that. They're using it in bigger fonts. Bigger fonts, darker color means they were actually their mostly used terms. আবার মেইলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গেম, প্লেয়ার, এগেইনস্ট, ওয়ার্ল্ড কাপ, লিগ, টিম, government, fans. You can see the words, so ওগুলা দিয়ে it's easily understandable, or people predict that okay, this could be the gender. So এরকম আর কি। um, I found an interesting thing. তোমরা এই ওয়ার্ড মাইনিং এর মধ্যে কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু ফাইন্ডিংস পাচ্ছ? দেখো তো। I showed it to my husband যে দেখো ফিমেলদের মধ্যে হাজবেন্ডটা হচ্ছে একদম লাইক গ্রে কালার দিয়ে করা। So we don't talk about you much, something like that. So I showed it to my husband. So don't think that we always talk about you, something like that. So the research shows this, right? So it's not like a made up thing. So out of research, so least bothered. So anyways, let's move on. Let's move on to the next one. So I think we are almost done. Okay. Okay, stereotype. এটাও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। ইউজ অফ লাইক কালচারাল হ্যাবিটস to formulate like the imagery involving stereotypes associated with the product category. So এই যে অমিতাভ বচ্চন যখন এই যে Boroplus is a renowned brand, imagine why would like a person like Amitabh Bachchan would actually endorse this brand, and look at the concept. um, they're calling it, that campaign, the Safed Tika.
ক্যান ইউ রিলেট? কে বুঝতে পারবে এই অ্যাডটা মানে কি বোঝাতে চাচ্ছে এখানে? একটা একটা কালচারাল একটা রিচুয়ালকে এখানে রিলেট করছে হ্যালো নরমালি ইফেক্ট। ম্যাম যেটা হয় যে নরমালি আপনার ইন্ডিয়ান কালচার কিংবা সাবকন্টিনেন্ট কালচারে কোনো বাচ্চা কিংবা কোনো কেউ জন্ম নিলে সেখানে হচ্ছে আমাদের একটা কালো টিকা দেওয়া হয় যাতে হচ্ছে আপনার এক্স্যাক্টলি, যে কোনো ধরনের নজর না লাগে। নজর না লাগে। সো নরমালি Exactly, এই কালো নজর টিকার টিকা। এই কনসেপ্টটাকে ওরা হচ্ছে বোরো প্লাস মানে নিজেদের যেই প্রোডাক্ট আছে যেটা হচ্ছে একটা হোয়াইট বেসড, হুম, সো ওইটাকে হুম। ফোকাস করার জন্য ওরা সাফেদ টিকাকে প্রমোট করার চেষ্টা করেছিল আর কি। এক্স্যাক্টলি, সো এখানেও একটা হ্যালো ইফেক্টের ব্যাপার আছে ইজন্ট ইট, যে তুমি একটা ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড, মানে এগেইন there's no relation with education. Even I have seen even the doctors, babies, তাদেরও এখানে একটা বড় কালো একটা টিপ দেওয়া হয়, হ্যাঁ, but there's no scientific background or anything, but people maintain that. Why? Because it has been a ritual, এরকম হয়তো দেখা যায়, isn't it? সো ওরা যেটা দেখাচ্ছে যে কালো টিকা যেখানে হচ্ছে নজর টিকা হিসেবে দেওয়া হয়, and this is like boro plus this is the safed tika, it will also protect your skin, right? So protection, সো প্রোটেকশনের সাথে তারা ওই কালা টিকা অথবা নজর টিকা সেটার সাথে মিলায় এখানে বলছে ইটস দ্য সফেদ টিকা। Yeah, so again, there's this relation, and they find that if consumers can find certain, the brand association with certain cultural activity or ritualistic practice, then chances are higher that they would actually appreciate or adopt the product. আরো এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন ধরো, like there were different drinks introduced in the Indian subcontinent, but when a particular brand came up with this new venture, which is called Nimbus. Nimbus was like a drink, of course, lemon drink, but this Nimbus got popularity within a very limited time period because আমাদের সাবকন্টিনেন্টে একটু লেবুর পানি বা লেবুর শরবত খাওয়ার একটা প্রচলন আছে না? সো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের ড্রিঙ্ক অ্যাভেলেবেল আছে, ফ্যান্টা থেকে আরম্ভ করে অরেঞ্জ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড হোয়াট এভার ড্রিঙ্ক, বাট এরকম মোটামুটি গরম ওয়েদারে এরকম যে যখন তোমাকে বলছে মানে দ্য নেম অফ দ্য ড্রিঙ্ক ইজ নিম্বুস, অটোমেটিক্যালি দে কুড অ্যাকচুয়ালি অ্যাসোসিয়েট যে আচ্ছা আমি শরবত পাচ্ছি না বা লেবুর পানি পাচ্ছি না, বাট I can actually have nimbus. The name is already there, right? So it's that lemon, drink, something like that. So দেখা যাচ্ছে যে like any other lemonade drink, it was another one, but because of the name ওই যে ওই অ্যাসোসিয়েশন একটা হ্যালো ইফেক্ট হলো, সেটার কারণে within a very short period of time they had a or they made a better market share, something like that. So যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয় যে মানে কোন একটা কিছু থেকে আমরা লিংক করে আমরা কোন একটা ধারণা করে ফেলি, হ্যাঁ, সো this is not always right, but sometimes we are right as well. So I want you to share some of your experiences. সেটা বিং অ্যান এনএসইউআর হইতে পারে, যে কোনো কিছু হইতে পারে, বাট একটা স্টেরিওটিপিক্যাল ধারণা কি কি আছে বলো দেখি, যে কোনো কিছু নিয়ে। Haven't you experienced certain things? ও আচ্ছা এরকম, আচ্ছা এরকম, something like that. Can you come up with any example? I think it happens every day, like especially first impression type of things, like when you see someone or when you see a product or something. Like it feels like depending on the description or the visual, we what we see, we tend to like judge it in our Mhm. ways, Mhm. which So, is not yeah. true. Yeah, which is not always true. Yeah. Sometimes true, but we think that based on like our previous experience, we just become judgmental, or we predict that okay, this is actually the thing. এরকম। But I'm looking for some real examples, branded related হইতে পারে অথবা in our day to day life। মানুষজন তো আমাদেরকেও জাজ করে না? ছেলেদের একটু বড় চুলগুলা বড় হয়ে গেলেই হয়ে গেল, এ তো একেবারেই not a decent person or something like that, এখনো আছে ম্যাম না? স্কুল কলেজে ম্যাম বহুতবার এটা হয়েছে ম্যাম। স্কুল কলেজে হয়েছে না? Yes, ম্যাম আই ma'am. সুলতানস্টাইনের এই জিনিসটা যে এই যে ওরা যে কোন ধরনের মাংস ইউজ করছেন অল, ওরা এটা কিন্তু প্রুফ করতে পারে না কেউ যে না, ওরা আসলে, না। কিন্তু এখন কিন্তু ইমপ্রেশনটা ওইরকম হয়ে গিয়েছে।
সো এখন লাইক কি ওদের সেল কমে গেছে? এটাও দেখো, আমাদের নলেজটাও দেখো। মানে আমরা জাস্ট একজন একটা কিছু একটু বললো, একটু আবেগী ভাষায় একটু আহ্লাদ করে বললো, বাস আমরা ওইটার উপরেই উই বিকাম জাজমেন্টাল অ্যান্ড উইদাউট এনি এভিডেন্স অর এনিথিং উই স্টার্ট বিলিভিং ইট। বাট এটারও এক্স্যাক্টলি একটা একটা স্লিপার ইফেক্ট আছে। উইথ টাইম দেখা যাচ্ছে যে তারা যদি কনসিস্টেন্ট থাকে অ্যান্ড প্রপার পিআর ম্যানেজমেন্ট করতে পারে, তাহলে সেটা থেকেও কিন্তু আমাদের আসলে রিকভারি পসিবল। বাট ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট এনাফ টু হ্যান্ডেল দ্যাট। হ্যাঁ, সেটাও ইয়েস কিন্তু একটা ম্যাম ব্যাপার। সো সুলতানস ডাইনে যেমন ওনার একদম ইমিডিয়েটলি রেসপন্ড করে নাই, 2 দিন সময় নিয়ে তারপর কিন্তু রেসপন্ড করেছে, তাই না? ইয়েস আহ, ম্যাম হ্যাঁ। সো এখানে হাউ ইউ, ইট অল ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ। এন্ড ওই পিআর ম্যানেজমেন্টটা খুব মানে যেটা পাবলিক রিলেশনস, হ্যাঁ, সেখানে নিউজটা তুমি তোমার পক্ষ থেকে হোয়াট ইজ ইউর ভার্সন অফ দ্য স্টোরি and what is the timing of mentioning or spreading that news, your version of the story, that is very important. তুমি ম্যাম যদি মেইন, হ্যাঁ বলো যে আপনি ফাবিহা। যে বললেন না যে ডিলে এটা করছিল ওদের সাইড থেকে, আর এভাবে মানুষজন আস্তে আস্তে এই জিনিসটা নিয়ে এত কথা বলা স্টার্ট করেছিল যে এটা অ্যাকচুয়ালি মনে হচ্ছিল যে আসলে ওরা এই জিনিসটা করে। বাট ওদের মানে প্রুফ তো হয় না, বাট স্টিল একটা ইমপ্রেশন চলে আসছে যে সুলতান চাইনা এখন আর মানে ওরকম মানে এটা একটা রিল্যাক্স ব্যাপার। এই রিউমার ম্যানেজমেন্টও কিন্তু এটাও একটা স্কিল, এন্ড এনি ব্র্যান্ড ক্যান ফেস দিস এনি টাইম। সো আমাদের তো সুলতানস ডায়নেও যাওয়ার দরকার নাই, আমাদের নর্থ সাউথই তো অলওয়েজ এই ধরনের আমরা ফেস করি জি না? জি জি ম্যাম আমরা তো সবসময় ফেস করছি, বিকজ ইটস নট লাইক ইন সাপোর্ট, আই মিন মিডিয়া বলো যে কোনো কিছু, যে এলাকায় আমাদের ইনস্টিটিউশন, সেই এলাকা বাসী বলো আর হুএভার দ্য ওনার বলো, হ্যাঁ, সো দেখা যাচ্ছে খুব ফেভারেবল তো না। সো স্টোরিজ আর অলওয়েজ দেয়ার, right? So again, how you manage that thing, so that's also a skill maybe. আচ্ছা, um, আর কিছু, আর কোনো কিছু? um, anyways, ঠিক আছে, I think is there any question related to this? আমি যদি একটু just পিছনের দিকে যাই, um, so this was about this interpretation thing. এর আগে আমরা organization করেছি, perception করেছি, so 4 kind of perceptual, আচ্ছা 4 uh, যেটা হচ্ছে যে concepts of selective perception, we talked about that. Previously we talked about the 4 elements of perception, যেটা ছিল যে um, the elements of perception was a big content here: sensation, absolute threshold, differential threshold, and subliminal perception. So this was it. This was a long chapter again. If you have any question, you can ask me. Otherwise, I'm যেটা করব, I'm just 5 minutes আমি একটা নতুন কন্টেন্ট শুরু করব, which is a light content in comparison with this one. It's not like a something, not like something borrowed from psychology. Psychology চ্যাপ্টার গুলো একটু হেভি, but একদমই লাইট একটা কন্টেন্ট that I'm going to start. But just শুরু করে দিই, and then I'll take the attendance and we'll call it a day. So এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে, is it visible to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So influence of culture on consumer behavior. So this is a very light content and I find it very interesting. The influence of culture, cross-cultural influence, the neighboring culture, Western culture, Eastern culture. কি মনে হয়, being Bangladeshi, I mean, we are influenced by everyone almost. হ্যাঁ, আমরা কি একটু বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যাই না খুব সহজেই? ইয়েস Isn't ম্যাম it? So we are Yes, pretty ma'am. adaptive, মানে as a nation we are pretty adaptive, হ্যাঁ, ওইরকম একটা ব্যাপার। সো এখানে যেটা বলছে যে কালচারটা আসলে কি জিনিস, এটা নিয়ে যদি আমরা একটু চিন্তা করি। বাট আচ্ছা, আই লেট মি আস্ক ইউ, কি মনে হয় একটা কালচারকে যদি ডিফাইন করতে বলি, অথবা কালচারের ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা কি সেটা যদি বলি, কি মনে হয় how do we understand or measure a culture or identify that okay it's a different culture, something like that? Variable গুলা কি হতে পারে, how it is reflected? ট্রেডিশনস, বিহেভিয়ার, Traditions, rituals, isn't it? ক্লোদিংস, Customs, Clothing and food, mostly. clothing, ফুড, হ্যাঁ food, right? Why not? So food habit, right? তারপর Social norms. হ্যাঁ, norms, values, what else আর কি? ম্যাম Very good. principles.
হ্যাঁ 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 মাদি। festivals. Festivals, cultural celebrations, the type of celebrations, আর কি হতে পারে? family hierarchies. Family hierarchy, okay, family bonding, the type of families, nuclear or extended, which was a more common practice in the particular culture, isn't it? Why not? What about language? No. Language ki culture একটা part na, Yes, because no. some has like multicultural society. Within the country there are dominant languages, multiple dominant languages, but in other cases it's just one dominant language, but the dialect related differences are pretty huge, something like that, isn't it? সেটাও তো হয় আর কি। Okay, let's see how they want to show, how they want to define culture. এখানে বলছে যে it is the sum total of learned beliefs, values, and customs that serve to regulate the consumer behavior of members of a particular society. So, a culture is a society's personality. এর আগে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি নিয়ে বলেছি, এখানে বলছে কালচার ইজ লাইক আ সোসাইটিস পার্সোনালিটি, and our membership in a culture plays a big role in shaping our identities as individual, because culture is the lens through which people view products, people view the world. মানে আমাদের প্রত্যেকেরই, আমরা এইভাবে বাইরে একটা চশমা পরি আর না পরি, আমরা কিন্তু যা কিছু দেখি আমাদের সামনে সেটার মধ্যে আমাদের একটা কালচারাল লেন্স কিন্তু পড়া আছে। এই জন্যই আমাদের কোনো কোনো প্র্যাকটিস মনে হয় যে দিস ইজ আ রাইট প্র্যাকটিস, অ্যান্ড সামটাইমস উই থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ আ রং প্র্যাকটিস অর সামথিং লাইক দ্যাট। কোনটাকে আমাদের রং মনে হয়? সামথিং উইচ ইজ নট অ্যালাইন্ড উইথ আওয়ার কাস্টম, উইচ ইজ নট অ্যালাইন্ড উইথ আওয়ার রিচুয়াল, এরকম না ব্যাপারটা? Yes, ma'am. ওই যে আমি ওই এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম যে নেম আ ড্রিঙ্ক উইচ ইজ পপুলার ইন বাংলাদেশি ওয়েডিং, অ্যান্ড তোমরা বলছিলে বোরহানি, রাইট? But name a drink which is popular in wedding ceremonies in an English wedding. সেটা হবে like a bottle of champagne maybe. So look at the difference, like a glass of borhani versus a bottle of champagne. So, so when we use our own cultural lens, one is the right one. But from their perspective, borhani is a weird option, isn't it? Like a milk drink in a wedding ceremony, because তারা তো তাদের lens দিয়ে দেখছেন, তাদের কাছে খুবই weird লাগছে. Something like that. So every time, everywhere, and we get more exposed to these cultural differences um, when we experience a different culture. যেমন যখন বাংলাদেশের মধ্যেই আছি, সবাই তো একই রকম, we belong to the same community almost, and same celebrations, we go through the same celebrations, rituals and all that. So we don't realize what are our cultural practice, because we just take it for granted. So আমাদের আসলে realization এই আসে না। But when we are exposed to a very different culture, তখন কিন্তু আমাদের, আচ্ছা, what are our values, what are our practices, ওই জিনিসগুলা কিন্তু তখন it becomes more what should I say, readily observable. So এখানে যেটা বলছে যে culture offers order, culture offers direction, culture offers guidance in all phases of human problem solving. But যেটা এইমাত্র বললাম যে we do not usually acknowledge and appreciate the power of culture unless encounter a different culture. And there's a term, and I want you to remember this term because it is a very commonly used term, which is called the culture shock, not a cultural shock. This is a term called culture shock. What is culture shock? এই একটু আগে আমি ডেফিনেশনটা দিয়ে দিয়েছি। কালচার শকটা কি জিনিস? যখন ম্যাম আমরা ডিফারেন্ট কালচারটার সাথে যখন পরিচয় হই, সেই নতুন কালচারটা অ্যাডাপ্ট করার আগে ওই কালচারটা যখন করি আমরা, ওই একটা ইয়াতে থাকি আমরা। Something that comes as a surprise to us because we are not familiar with that practice, and that's why that comes as a culture shock. আমি জানি না আমি তোমাদের বলেছিলাম কিনা, in my master's program দেখা গেছে যে আমাদের one of the course instructors, he was a very funny guy. সে বলছিল in that time of the I mean like back in the days 2005 2006 এরকম টাইমে
So he was actually giving these instructions, mobile phones, you should turn off the switch of the mobile phone. If I ever hear anybody's phone ringing, he or she will have to entertain the whole class with a bottle of beer. হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাসে এরকম বললো মজা করে, ঠিক আছে। সো আমরা তো হাসলাম যে ফানি গাই। সো একদিন দেখা গেল তার মোবাইল বেজে উঠছে ক্লাস নেওয়ার সময়, ঠিক আছে। হিজ মোবাইল ওয়াজ রিঙ্গিং, and you know what happened? In the next class, he came to the class with a big crate. সে বিয়ারের বটল নিয়ে আসছে ক্লাসের মধ্যে, মানে বটল ছিল না, ক্যান ছিল। সো ক্লাসে সবার জন্য বিয়ার নিয়ে আসছে। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট? And it was in Ramadan, এরকম Ramadan, 9টা থেকে 12টা ক্লাস ছিল, and I was sitting somewhere there in the front seats, and he was like, would you mind giving hands distributing the beers? সো রোজা রমজানের দিনে রোজা রেখে আমাকে পুরো ক্লাস আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে বিয়ার সার্ভ করতে হইলো। সো দ্যাট ওয়াজ আ কালচার শক ফর মি, অ্যান্ড আই কেপ্ট অন থিঙ্কিং লাইক why not a bottle of Coke, why not chocolate, like why beer? I mean, that was a culture shock. Anyways, ক্লাসে যখন এটা বলি অনেক স্টুডেন্ট খুবই ইন্সপায়ার্ড হয়ে যায়। একজন তো বলেই বসলো, মিস কোথায় আছে এই ক্লাসগুলা, মানে তার এখনই এসব ক্লাস যেতে হবে। So anyways, that was a culture shock for me. So anyways, we will continue from here. যেটা হলো যে the entire chapter will talk about these characteristics of culture. এই যে এখানে যে characteristics গুলো আছে এগুলাই gradually with examples we are going to look at, and তারপর আমরা subculture and cross cultural consumer behavior নিয়ে কথা বলবো। আমাদের এই অনলাইনে কয়টা ক্লাস হবে? 2টা ক্লাস হবে, ঈদের আগে একটা, ঈদের পরে একটা, এরকম, তাই না? না ম্যাম, টিউসডেতে একটা হবে। হ্যাঁ, টিউসডেতে একটা হবে, আবার বন্ধে ও এরপর তো আবার ক্লাস অফ। আচ্ছা আচ্ছা, got it. আচ্ছা, so I think I will take two classes for this chapter. So ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। And once I'm done with this chapter culture, so chapter 4 করিয়েছি perception and culture যখন শেষ হবে, so when we are meeting after Eid, সেই উইক না তার পরের উইকে you can think of the third quiz. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. আচ্ছা, let me open the attendance sheet. আচ্ছা, আমি এখান থেকে করে তোমাদেরকে আপডেট দিয়ে দিই। I think it will be easier for me. তোমাদের মার্কস কিন্তু আপডেটেড, দেখেছিলে তোমরা? মার্কস কুইজ MCQ marks for the midterm. No, ma'am. Do you have a look? ম্যাম, No, ma'am. You didn't have a look, so do you want me to make it available? Announcement এ দিয়ে দিব? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমার এখান থেকে যেতে হবে। দিবে announcement. আচ্ছা, very quickly let me Take that. open your RDS. দাঁড়াও। আমার 6 তারিখে মিড, 7 তারিখে মিড। ম্যাম যদি আবার 7 তারিখে কুইজ দেয়, উটকি মারা খাওয়ার জায়গা নাই আমার। আল্লাহ, ম্যামকে বলবো 9 তারিখে দিতে। খারাপ লাগছে না কিন্তু ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস নিতে? কেউ নাই ক্যাম্পাসে। বৈশাখের আলপনাটা খুব সুন্দর, ক্লিয়ার ছিল। ওটা পয়লা বৈশাখের জন্য এক্সেস ছিল। হ্যাঁ, পয়লা বৈশাখের আলপনা একদম সুন্দর, ক্লিয়ার, বাট অসম্ভব গরম, অসম্ভব গরম। ম্যামের একটু গরম লাগে। যার আমার ভালো লাগতো সে নিজেই ব্যস্ত আচ্ছা, বলছে। তোমাদেরকে না দেখাই, আমি জাস্ট নামগুলা অ্যানাউন্স করতে থাকি। আমার সাথে প্লিজ মেক শিওর ইউ আর রেডি। নাম কল করার আগেই টার্ন অন দি মাইক্রোফোন সো দ্যাট আই হিয়ার ইউ। ওয়েট, নাম কল করার আগে, আচ্ছা নাম কল করার আগে। আর কেউ যদি টেক্সট করে লিখে প্লিজ রিমাইন্ড মি। তারিকুল ইসলাম, সেকান্দার বাদশা, শামীম আহমেদ, Yes, ma'am. রবিউল, Yes, ma'am. অর্ণব বসাক,
Irfanal Goni, Present, ma'am. Mahdi, প্রেজেন্ট ম্যাম। Salman Islam, Tawfiqul Imam, কতক্ষণ Yes, ma'am. Rashid Hassin, attendance হচ্ছে? Fatematu Zohra, Present, ma'am. Abdullah Zaman, Present, ma'am. Samin Muhammad, Present, ma'am. Saifullah Sheikh, Afnuba Islam, Present, miss. Nanziba Chaudhry, Sadia Afrin, Irfan Hussein, Present, ma'am. Almas Islam, প্রেজেন্ট ম্যাম। Fariha Kabir, Present, ma'am. Jannatul Haq, Shafkat bin Shams, Miss Present, Jannatul. ma'am. Ifraz Haider, Sajjad Chaudhry, Present, ma'am. Muntasir Islam, আমাদের পরে থাকবে, 10 করে। Faiza Sadia, Present, ma'am. Jannatul Firdaus, Present, miss. Hasin Hassan, Present, ma'am. Habiba Ishrat, Abir Hassan, Present, miss. Fahim, Present, ma'am. Nusrat Rahman, Present, ma'am. Tanzila Kamal, Sohana Sabreen, Present, ma'am. Ilma. Acha, Tanzila Kamal is not here. Okay, Ilma Tasfia, Saida Raisa, Present, ma'am. Tahmid Jahangir, Present, ma'am. Samuel Haq, প্রেজেন্ট ম্যাম। okay, Fabiha, Present, ma'am. Galib Simon. Present, ma'am. Thank you very much. মিস Miss, আমার I নামটা missed my অ্যানাউন্স করা হয়েছে। attendance. What's your name? Laviba. মিস And? জুনাইদুল সাজিদ। Okay. আচ্ছা মিস একটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলো, মিস আমাদের মিডের মার্কস কেমন হয়েছে এই সেকশনের? কেমন আছে আসছে? আমি তো এভারেজ এগুলা তো করি নাই, দিয়ে দিব, দেখে নিও, আইডি সহ দিয়ে দিব। আচ্ছা, কি কি বললা নামগুলা? মিস জুনাইদুল হক সাজিদ। হ্যাঁ, আরেকটা লাবিবা। Laviba. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি দিয়ে দিব আজকে কোনো একটা সময় অ্যানাউন্সমেন্টে দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। Thank you, আসসালামু ma'am. আলাইকুম মিস। Bye bye.